Alex, you have the stage, so let's start with the Adam audio now. Righto, thank you very much. Yes, it's me again. Sorry, I'm back for more. I hope everyone had a good lunch. I'm here again because I'm here with Adam Audio, which are owned by part of the Focusrite group. So I'm taking off my Focusrite hat and putting on my Adam hat today. Thank you very much. I'll just start with that, yeah. Алекс благодарит вас в очередной раз, что сегодня мы здесь. Спасибо большое. И поговорим об Adam Audio. Как я уже сказал, Adam Audio входит в состав группы компании Focusrite Group. И сегодня мы посмотрим на продуктовые линейки, поговорим о бренде. So, let's start. Okay. Обратите внимание на то, что после того, как компания стала частью Focusrite Group, сами Focusrite не стали вмешиваться ни во что, и поэтому все те инженеры, все те люди, которые были в компании изначально, они так и остались. Единственное, что произошло, это увеличилось немножко количество людей, потому что Focusrite промотирует мониторы в более большем масштабе, и потребовались новые люди, которые смогли бы эти задачи выполнять. Но в целом основной персонал остался тем же самым и в Германии. So we're known for innovation within our field. That's largely down to the ribbon tweeters that you'll see at the front of all the Adam Audio speakers. These guys here. We'll get into that a little bit more later, but that's a large part of the Adam Audio sound and design. And it's also to mention our headquarters, as I said, is in Berlin. That's where everything happens. And then the Adam Audio employees, around about 80 people across Berlin, Nashville, and Dongguan as well. So that's Adam Audio. То есть основной, как вы можете видеть, в верхней части всех мониторов находятся рибоновые твиттеры, ленточные твиттеры, которые являются визитной карточкой мониторов Adam Audio. Но помимо использования этих твиттеров, есть и другие технические решения, которые позволили компании получить тот самый фирменный звук. Как Алекс сказал, что штаб-квартира находится в Берлине, собственно, все движения, все, что связано с производством, происходит в Германии. И говоря о штате компании, то есть на сегодняшний день это более 80 человек, которые работают в берлинском офисе в Германии, в Нэшвилле и Донгуан, Китай. Thanks. Just a little bit behind the scenes, what goes on at Adam Audio. To the left here, we have the S5H in an anechoic chamber. That's one of our testing facilities, and you won't get any reverb in there. You clap and it's as dead as a doorknob. И чуть-чуть немножко бэкграунда, то есть то, что происходит за кулисами. На слайдах вы можете видеть с левой стороны при испытании монитора серии S5H в безэховой камере. Также главный сборочный цех Adam Audio, который находится в Берлине, на слайде с правой стороны. The S5H in particular is like the flagship Adam Audio monitor. That's all assembled in Berlin, hence the anechoic chamber from our head office. Of course, we make a wide range of speakers, but we're very proud of the S as the flagship, so that people really know we know what we're doing, and we can translate that across all price points. То есть S-серия является флагманской, поэтому все мониторы серии S собираются в Германии вручную, и происходит контроль качества, и компания старается передать все те технологии, которые были использованы при создании данной линейки мониторов. And this is the main production hall of Adam in Berlin. It's very white. It's very white. Ну и еще раз обращаю внимание на слайд. Это главный сборочный цех, который находится в Берлине, собственно, там, где и происходит сборка всех мониторов, топовых мониторов Adam Audio. As I mentioned, the S series are all hand assembled in the main production hall in Berlin, as you can see working on over here. And over here there's the hand folding going on of the quality cuts and checks of our signature ribbon tweeters. That's what this chap over here is working on. Again, that's the big sort of secret sauce with Adam Audio is these ribbon tweeters at the top. If you look around the market at every other sort of monitors at the same price point, I don't think anyone else in our price point is doing what we're doing as well with ribbon tweeters. Ribbon tweeters not only are quite striking to the customer immediately, you recognize it and you see it,
But they have great benefits as well, which I'll develop on a bit later. But sorry, carry on. То есть, как говорил Алекс, тоже на слайде справа, допустим, вы видите ручную сборку мониторов серии S. На левом слайде, то есть обратите внимание на то, что компания старается соблюдать технологию, и все ленточные твиттеры собираются вручную. То есть на слайде один из работников компании делает все замеры, проверяет, чтобы все мониторы, все твиттеры были сделаны максимально точно. И говоря о рынке на сегодняшний день, вы вряд ли найдете какой-либо монитор, в котором используется ленточный твиттер по такой же цене. То есть какой-то ноу-хау компании, и компания со своей стороны пытается сделать все для того, чтобы максимально следовать качеству, собственно, за которое и полюбились всему миру мониторы Adam Audio. And the testing, the quality assurance and quality control is a very large part of what Adam do as well. What's really important about making sure you've got consistent performance across all speakers is that you get an exact stereo image. If you've got one speaker which performs ever slightly different to the other, then you're going to have a slightly incorrect stereo image, so your mix is not going to be particularly truthful. So that's why we put a lot of emphasis on testing and quality control. То есть контролю качества компания уделяет особенное внимание, в частности это касается мониторов на предмет подобранности, потому что если будут какие-то искажения, если в одном из мониторов что-то будет не так, то вы получите неправильную стереокартину. То есть, соответственно, Adam Audio делает все для того, чтобы каждая пара мониторов передавала максимально точное, идеальное стерео. And of course that goes double, triple, quadruple, pentuple if you're working in spatial as well. So if you're working in Dolby or Atmos or spatial mixing, then that precision and stereo imaging is exceptionally important. И особенно соблюдение технологий, контроль качества очень важен, если вы строите какие-то более большие системы. Мы говорим про Dolby Atmos, мы говорим про более большие системы 5.1, мы говорим про иммерсивный звук. То есть каждый компонент этой системы должен максимально точно передавать все частоты, которые заявлены компанией. То есть все мониторы должны звучать абсолютно одинаково. So, with a few more photos from the head office there's the dome cone hybrid being assembled on the left. And I've talked a lot about our QA processes over here on the right. I don't think I'll rehash any of that, but just to emphasize that we do a lot of this stuff in-house. And QA is, I think, very important. I don't know if anyone else has worked in quality assurance, but it's a really interesting position in the company, I think. Тоже еще два слайда. Налево мы видим, как работник компании собирает среднечастотный динамик и волновод. На правом слайде, то есть тоже мы видим, что очень компания уделяет большое внимание контролю качества. То есть на самом деле это, со слов Алекса, очень интересная позиция в конторе, когда человек непосредственно работает с качеством и проверяет все компоненты на предмет точного соответствия заявленным характеристикам. We've got our production staff. As you can see, a very small group of people. That was an extremely large monitor that we put together for a special studio. And our service department, all in the same hall. The service department are within shouting distance of the engineers. So if the engineers do something to make life difficult for the service department, they'll know about it. И тоже два слайда на правом. Это команда, которая занимается сборкой мониторов. То есть вы видите огромный динамик. Это специальное кастом издание, кастом выпуск для конкретной студии. То есть заказали непосредственно такие огромные мониторы. И правый слайд — это команда сервисников, которая постоянно на связи, с инженерами, и в случае возникновения каких-то кейсов или вопросов со стороны клиентов, они реагируют мгновенно и осуществляют очень отличную поддержку клиентов по всему миру. And another point on the service department, with Adam Audio, the service department now extends to the entire Focusrite group.
And so that fantastic round-the-clock, all-year-long service that Focusrite provides for our interfaces and synthesizers also applies to the Adam Audio speaker range as well. That comes after like a lot of specialized training and knowing what we're doing, but service and support is very important to us. We also have like a 5-year warranty on registered Adam Audio product, which speaks volumes about our confidence in the product. И получается тоже очень немаловажный аспект. После того, как Adam Audio стали частью компании Focusrite, они приняли ту же политику, которую Focusrite применяет на свои аудиоинтерфейсы и на продукцию Novation. То есть это сервис 24/7, 365 дней в году. То есть одна из главных на сегодняшний день, наверное, черт это... Точнее, извиняюсь, одна из главных вещей это то, что при регистрации вашего продукта вы получаете 5-летнюю гарантию. Вот, и, собственно, со своей стороны Focusrite Group, будучи компанией, которая заботится о своих клиентах, оказывает всевозможную поддержку для клиентов по всему миру, как я уже сказал, 24/7, 365 дней в году. Thanks. Last shot of around the office, we've got the sales and the marketing department. Again, they're within shouting distance of the service team, so if they do anything wrong, then the service team and the engineering team will shout and they will hear it. That's them. Да, и буквально последние слайды по офису. С левой стороны это отдел продаж и отдел маркетинга за работой. И с правой стороны тоже очень интересный слайд. Это специальная комната прослушивания, то есть специально акустически спроектированное пространство для того, чтобы отслушивать и сравнивать мониторы на предмет качества. And over here is our listening room as well, which is the optimal listening space for our speakers. Everything in that room is acoustically treated. The speakers themselves have been compensated for any artifacts in that room, and you'll never hear anything quite as punchy and as it should through there in the listening room. Yeah. Да, я немножко наперед забежал, что комната для прослушивания специально ее акустически сделали. С помощью этого помогает разработке избавиться от ненужных артефактов. То есть человек слышит именно тот звук, который впоследствии услышит клиент. Alex, one question for me. Is it loud here? Yes, it can be. Loud. Yes, yes, it can be. Yeah, it's not the intended point, but yeah. The guy who is listening probably he can suffer from the loudness, or no, or hear specially trained. If you have them all on at once, that will get loud. But we turn it down. Yeah. То есть я как бы тоже спросил у Алекса, насколько громко прослушивается звук. Он говорит, если включить все мониторы вместе, то будет достаточно громко, но существует определенный уровень громкости, при котором идет проверка тестирования мониторов. Something that's really important to know about studio monitors is that actually when you sit there and you listen to everything in a perfectly tuned room through a very good set of speakers, the music might sound crap. That's important because the job of a speaker is not to make the job of a studio monitor is not for it to make your music sound good. That's your job as a producer. The speaker will make the true sound of your music, and then you know what you're dealing with, so that you can tune it and make it sound how it should be. Then you play it through big loudspeakers, and it sounds even better. То есть как бы тоже обратите внимание на то, что главная фишка студийных мониторов это не то, чтобы музыка играла хорошо, а то, чтобы музыка играла честно. То есть, соответственно, для того, чтобы музыка играла хорошо, это уже задача музыкальных продюсеров, инженеров, звукорежиссеров, которые сводят в том качестве, чтобы музыка зазвучала. Но сама суть студийных мониторов — это передать точное, четкое звучание вашего микса. И, соответственно, после, когда вы можете послушать музыку на огромных колонках, там она будет звучать, конечно же, прекрасно. Но в первую очередь задача человека, который сидит в комнате, это понять, что монитор играет правильно по всем частотам и передает музыку так, как она звучит на самом деле. So the first time I listened to my favourite song through this room, through the best setup, I didn't like it. It was uncomfortable because you can hear all the artifacts and all the mistakes in the mix that you otherwise would have mixed, and that would have been covered up in another mix. So yeah, it's really important for these to be truthful, to be accurate, and not to lie to you.
other speakers sometimes, other monitors I should say, sometimes boost the bass or like add a bit of an EQ to make your mix sound good, but it's not good because if you mix on that and then you take it to your car stereo, then everything is going to sound like all the good stuff will have gone. So yeah, it's tough love, but it's what is needed from a monitor. И у Алекса был опыт, когда он был в этой комнате, прослушал свой собственный трек, он ему не понравился, потому что мониторы передали все его ошибки, то есть где-то какие-то там артефакты в звуке, но Алекс при этом понимает, что как бы просит всех учитывать тот факт, что мониторы должны быть честными. Иначе, то есть да, на рынке есть какие-то другие бренды мониторные, которые где-то дают буст по низким частотам, которые там могут там, эквализировать, убирать средний диапазон частот. Но в данном случае вы, работая со своим миксом, не сможете получить правильный звук, иначе как бы вы просто поставите свой микс, например, в машине, и там он будет звучать отвратительно. То есть самая главная задача мониторов — это точно, четко передать звучание вашего микса в том виде, в котором он есть на самом деле. So, quick blitz through our history. That's up to, in 1999, Adam Audio was founded. From that, quickly after that was the ART tweeter, the accelerated ribbon tweeter. That's what's up in all of these, and I'll keep banging on about them because that's a really important part of Adam Audio. And then in 2000, we had a breakthrough with the first S series, the Adam S3A, which was similarly sort of like how good can we get it kind of product basically. Небольшой исторический экскурс. То есть компания была основана в 1999 году. В 2000 году был представлен Art Twitter, тот самый, который вы можете, как бы прототип, который вы можете наблюдать во всех мониторах. И в том же году он становится очень популярным. А уже в 2003 году произошел просто гигантский прорыв, потому что компания представила новый монитор серии S, это был S3A. Вот. И с этой моделью компания уже начала штурмовать топовые позиции, лидирующие позиции производителей в сегменте студийных мониторов. In 2007 was the A7, just the Adam A7 was launched. That is ultimately the first version of what we've got here today. The Adam A7 was extremely successful. It's 7 inches, hence the 7, the cone. And that later then became the A7X, which is almost ubiquitous. You'll see that everywhere. And is now the A7V. So that was, 2007. В 2007 году выходит новая модель, новый хит. Это Adam A7, это прототип тех мониторов, которые вы видите сегодня. То есть потом далее была представлена следующая генерация, это A7X, и сегодня мы уже имеем с вами модельку A7H, то есть это новейшая на сегодняшний день модель мониторов данной серии. In 2009 was the development of the XR tweeter, that's the accelerated ribbon tweeter. And I'm forgetting what the X is for. Whoops. So that's 2009, development of the XR tweeter, which was then used in the A7X, which was released in 2010. В 2009 году компания сделала обновленную версию твиттера XArt. Собственно, этот твиттер использовался уже позже во втором поколении мониторов A7, A7X. The A7X is a very big, important product for Adam Audio because, it really launched Adam Audio from strength to strength. It's an incredibly good speaker. It's no longer, it's been replaced now by the A7V, which is better, but I'm going to explain why. It's very important to understand why, but I'll get back to that. В 2010 году выходит второе поколение мониторов, которых мы уже упомянули, A7X. То есть они превзошли успех первого поколения мониторов A7 за счет своих частотных характеристик. То есть это были прекрасно звучащие мониторы, которые завоевали на тот момент рынок. 2013 saw the launch of the F series, which is basically the predecessor to the T's. I've not used a pair of I have. The F series
all over Berlin. Like every studio I've been in Berlin, at least a home studio, is the F series. So yeah, that started to become like a more affordable speaker from Adam Audio. А в 2013 году выходит серия F, это уже прототип серии T, то есть это компания стала делать более бюджетные, более доступные мониторы. И тоже Алекс работал с этими мониторами на студии в свое время, то есть мониторы как бы прекрасно звучащие для своего ценового сегмента, но, однако, so, okay, next. And the 2016 saw the development of the S-Arts tweeter, that's special accelerated ribbon tweeter, which is used in the S series, which was launched in 2017. The S series is like the very top level speakers that we made. В 2016 году выпускается твиттер S-Art, который позже использовался в серии S. Ну и, собственно, в 2017 году компания представила топовую линейку мониторов. Это, собственно, серия S, которая вышла в свет и тоже покорила рынок. The S series also has remote control software, so you can change things from where you're listening. И также S-серия выпускается удаленное программное обеспечение, с помощью которого вы можете контролировать настройки мониторов. In 2018, we launched the T series, which is the current model today. We'll get to that a bit later. That's the most affordable entry range speakers that we make in 2018. And the same year was the launch of the SP5 over-ear headphones. Sorry. В 2018 году компания запускает бюджетную серию T, собственно, она сегодня представлена здесь, вы можете увидеть. Это бюджетные мониторы, которые стали более доступны для музыкантов и для продюсеров. Вот. Также в 2019 году, в 2018 году компания выпускает первые наушники SP5. In 2019, Adam Audio became part of the Focusrite group. And as I mentioned, that just gives Adam a lot of, room to take risks. In the same way that Novation has been a part of the Focusrite group since 2004, having the sort of big stable backing of Focusrite really benefits the development of new products in Adam Audio, which led us to the launch of the A series in 2022. В 2019 году бренд становится частью Focusrite Group, то есть относительно недавно. То есть если мы говорим о бренде Novation, который вошел в состав группы компаний в 2004 году. Но, несмотря на это, очень плодотворное сотрудничество, и которое привело к выпуску серии А в 2022 году. And in 2024, I started talking about the history of Adam Audio, and I feel like I'm still talking about it for too long, so I'll move on to the next slide. Собственно, в 2022 году Алекс начал давать лекции и тренинги о непосредственно продукции бренда Adam Audio. Ну и, собственно, до сих пор он этим занимается и вполне счастлив. Hope that translates. Okay, so let's have a look at the products. I've already talked about all these in detail already, so effectively going from like more entry level to pro, you've got the T series, which we've got down here, the A series, which is like, very nice sort of, premium speakers, the S series, which is like the top line of everything that we do, the culmination of our efforts and kind of where we started as well. We also have a range of subwoofers, and headphones. So yeah, as you can see, we sort of split the market up. So there's like entry, aspiring, and professional. I'd say it's not fair to call it aspiring. I'd say it's more like already professional. But sort of three categories of speaker for three categories of customer. Some low end and some headphones as well. И небольшой обзор всех продуктовых линеек, то есть слева направо по возрастанию. Самый первый — это Т-серия, это мониторы начального уровня для всех абсолютно, и музыкантов, и людей, которые пишут музыку. Далее серия А, которая, собственно, уже профессиональная, но она как промежуточная между мониторами начального уровня и мониторами супер топ серии S. Далее сабвуферы, подобранные системы 2.1, как и другие. И, собственно, последнее — это наушники. Наушники, которые тоже позволяют вам слушать музыку, контрольные студийные наушники для отличного контроля за всем происходящим на студии.
So, to start getting a bit more in detail with the T-Series, these are effectively just the more affordable range, two-way speakers. We get very, very high performance out of that still. And there's just three models in the T-Series. That's the T5, the T7, and the T8. Just named after the size of the cone on each of them. That's the only differentiator between them. And then there's a sub, which I'll talk about later. Более детально мы рассмотрим каждую линейку. Начнем с серии Т. То есть, как уже говорили, серия Т — это линейка доступных двухполосных мониторов аудио, которые дают вам отличное звучание, соотношение цена-качество, отличное звучание за относительно небольшую стоимость. В модельный ряд представлен тремя видами. Это T5V, T7V и новый T8V. Разница в динамике, соответственно, 5, 7 и 8 дюймов. Также сабвуфер, но о сабвуфере мы поговорим немножко позже. Okay, and before I talk about it anymore, I'm just going to play a little bit through them just to break up the sound of my own voice for a little bit. И для того, чтобы вы потихонечку вникали, мы, наверное, продемонстрируем вам звучание серии Т. Давайте послушаем. So they can go a lot louder, but of course you're supposed to be quite near them. Oh, okay. So that's just 5 inches, 5-inch cones. Like I say, you can push them. But ideally you want to be on the near field, sort of close to them. То есть, когда сейчас звучат мониторы T5 с T5V, опять-таки громко мы их не делаем, потому что это мониторы ближнего поля. Да, их можно разогнать, но задача у данной модели именно осуществление работы на студии в качестве мониторов ближнего поля. Next is the 7s. And again, you can push them. А теперь седьмая модель, это 7V. Okay. And up is the 8s. И восьмерка. Alright. Alex, we have one question from the audience, because maybe someone is not familiar with that kind of music. Oh, yeah. Maybe you have some tracks which is well known to everyone. Yes, of course, yeah. Will Any it be requests? Есть пожелания, есть какие-то, что-то поставить? То есть смысл в том, чтобы поставить музыку, которую все знают, и тогда, наверное, будет более понятно. Владимирский Централ, да? I don't know. You don't know that kind of music, but probably you have some maybe rock hits. It's all Spotify, so. Там есть Spotify, мы можем попросить все, что. Maybe some Bryan Adams. Bryan Adams, gotcha. Not Cannibal Corpse, but I would like. Okay, let's try Bryan Adams. Heaven? Is that? Какую песню есть что-то пожелание? Yeah. So let's try all 3 models, please. Yeah. Сейчас играют T8 восьмерки. Семерки.
A slight complication with demoing this stuff is they're obviously at different volumes, okay? So at the moment, there are, for fairness, I've set them all to just their stationary volume. But for you to really be able to hear them, ideally what I'll do is I'll match them so that they're all at the same volume. But yeah, so I'll match them so they're all the same volume, but just be aware that that's not entirely each of them operating at their optimal point, if you know what I mean. То есть тоже как бы возможно поняли, да, что чуть-чуть были всплески по звуку на каких-то мониторах, на каких-то были тише, но это все зависит от оптимальной громкости, предустановленной характеристики, по которым они работают. Конечно же, да, можно уравнять, но, как бы Алекс показал, что какие-то мониторы по своей оптимальной громкости звучат громче, какие-то тише. The main difference between these speakers is the distance at which you would sit when you are listening to them. So we call them near field, midfield, and far field. Yeah. And so the idea is obviously if you're closer, it doesn't need to be so loud. То есть тоже как бы идея в том, что три типа мониторов: пятерки ближнего поля, семерки среднего, восьмерки дальнего. И вы слушаете их с разного расстояния, соответственно, если вы сидите ближе, то там пятерки не надо разгонять, да? Восьмерки может чуть-чуть погромче. То есть все зависит от того, на каком расстоянии какие мониторы вы слушаете. Yeah. So yeah, that's the primary difference between the three of them. I'll just pause that as I continue now. So yeah, there's the three main differences. We'll try them all out as an array a bit later as well. Yeah, so you can hear them all like side by side at unified volume, and then also at their sort of natural sitting volume as well. Ну, как бы да, то есть в этом и идея, что, конечно, там можно их использовать вместе, выстроить в одну линию, отравнять по громкости, тоже, в принципе, будет понятно, но основная фишка в том, что это мониторы разного назначения, ближнего, среднего, дальнего поля, и вы слушаете их с разной дистанции, то есть, соответственно... And again, a really important point to make is that the bigger is not always better. So, like, if you've got a big speaker in a small room, it's not always going to sound better. You'll probably want like a smaller room if you're going to be, a smaller speaker if you're working in a smaller room. Yeah, it's really, it's not necessarily the bigger is for the better. You know, we make the 5s and the 4s for if you're in a smaller room. И тоже очень важный момент. Большая колонка не означает, что она лучше. Потому что, допустим, если у вас небольшая комната, то вам не нужна восьмерка, к примеру. Потому что, как бы, сами габариты комнаты, сам отскок, вы не получите тот звук, который вам нужен. И, собственно, для таких задач, когда небольшое помещение, и были созданы 5- и 4-дюймовые мониторы. However, of course, the bigger the woofer, the lower the frequencies it can produce. И как бы да, тоже, чем больше вуфер, тем более низкие частоты монитор может воспроизводить. So we'll just get into a little bit more about the T-series. Where do we start? Yeah, so on the T-series you can get down to, with the woofer, 28 Hertz, which is really going to make you wobble. But yeah, that's obviously still really with an eye for accuracy, with an ear for accuracy. So we get down to 28 Hertz with the woofer on the T-series. И чуть-чуть более детально поговорим про серию Т. Диапазон при использовании сабвуфером Т10С, диапазон низких частот доходит до 28 Гц. То есть, как бы, да, можно получить отличное низкое звучание, как контроль по низу, но как бы, будьте... Все, окей. You can connect either via XLR or RCA to these. And also, yep, good, yeah. По коммутации вы можете подсоединить как XLR, так и RS разъем. And you do have some control along the back as to whether you want to add a high shelf or a low shelf to alter the sound and compensate for the room that you're in. И сзади у вас есть возможности применения фильтра, обрезания высоких либо низких частот. They are also capable of delivering like quite high SPL, but quite high sound pressure, which is important because yeah, if you're capable of going very loud, then it doesn't matter so much if you're listening at a lower lower volume. You know, it can still very comfortably perform at quieter volumes. Вот. Ну и, собственно, как бы адаптация к помещению, то есть очень как бы с высокой энергией передается звук, и
что очень важно, потому что как бы не обязательно нагружать монитор, чтобы он орал, то есть он передаст вам звук в том натуральном виде, в котором есть. So yeah, that's the T-Series. It is a very obvious choice for a lot of people getting into sound production. They're very highly sought after and very close rivals with a lot of the big names that people automatically go to. But yeah, with a little bit more research, often people find that the T-Series are very appropriate for them. Ну, как бы серия Т предназначена для музыкальных продюсеров как бы начального уровня, но несмотря на то, что она бюджетная, в любом случае она передает отличное звучание и прекрасно подходит для работы на студии. Okay, so looking at the A series next, we have the 4-inch, the 7-inch, that's these two, which we have in front of us here as well. We also have the 8-inch as well, which is a 3-way speaker, which is, really important. A 3-way speaker is good because you can have different speakers handling different areas of the sound, and so they sort of, what's the word, one job each, rather than one person doing 10 different jobs. Окей. Дальше мы поговорим о серии А. В серии А у нас есть самый первый монитор, это 4-дюймовый, второй 7-дюймовый. Далее идет модель с 8-дюймовым динамиком, но она трехполосная, на ней 3 динамика, соответственно, очень удобно и хорошо, потому что каждый динамик делает свою работу, отвечает за свой определенный частотный диапазон, как Алекс говорит, что невозможно, чтобы один человек делал 10 дел, поэтому в данном случае, применяя к передаче по частотам, каждый динамик отрабатывает в своем диапазоне и позволяет получить более натуральное, хорошее звучание. The A series also has 2 horizontal speaker options as well, where there's 2 woofers and 1 tweeter on the 4-inch version, the same again on the 7, but you've also got a third option, third way speaker. So there's horizontal speaker, 4-inch, 2 woofers, and then a horizontal speaker with 7-inch, 2 woofers and a mid-range. Также в линейке есть 2 горизонтальные модели. 44 это 2 4-дюймовых динамика и пищалка, и также версия с 2 7-дюймовыми динамиками, среднечастотный динамик и твиттер. The other advantage to having 2 woofers, apart from that it just looks awesome, more importantly is that you've then got 2 cones handling the same frequency range, meaning that both of them only have to work half as hard to deliver the same sound. And that's important, again, as you start to reach the limit of a speaker's performance, then it starts to degrade and fall off a bit. Whereas if you've got 2 speakers handling the same area, then it handles it extremely comfortably. So you just get more power for less degradation of sound. То есть как бы преимущество моделей с 2 одинаковыми динамиками, которые работают в одном и том же частотном диапазоне, то, что не нужно напрягаться, и каждый как бы работает в половину громкости, то есть они не перегружаются, но при этом передают максимально точно и все частоты, и как бы очень приятно, комфортно звучат. При этом им не нужно дополнительной энергии для того, чтобы раскачать звук в этом частотном диапазоне, потому что, как бы, работая вместе, больше производительность, лучшее звучание. All right, now I'm going to dive into a bit more of a detailed look at what's going on the front panel. Oh, okay. I think I need to click a couple of times. Yeah. Sorry, I forgot I did those. Let's go back and do that again, actually. That's fun. Okay, so here's the front page. I'm going to tell you a little bit more about this tweeter now. So, in fact, I might just skip ahead to that and then come back. So, these are the ribbon tweeters. This is what I've been banging on about. This is Adam Audio's sort of proudest accomplishment, I suppose, within its range. This is a ribbon tweeter. I'll start by saying, actually, what's awesome about a ribbon tweeter is you've got a much larger diaphragm to move. Sorry, I've just said loads of stuff, haven't I? What's really cool about a ribbon tweeter is you've got a very large diaphragm to move the air around with. If you imagine you take out the top tweeter of a cone and then flatten it, it's not going to be much bigger than what you're looking at already. Whereas if you take out a ribbon tweeter and unfold it, you've got this giant rectangle.
That's more surface area to push air around with, which is all that you need a speaker to do. Чуть-чуть более тоже детально поговорим про мониторы серии А. Алекс обратил внимание на то, что используется как бы технология рибонного твиттера, но очень интересная деталь именно в технической части. Если вы возьмете там какой-то рибоновый ленточный твиттер обычного производителя и развернете его, он будет не намного больше, чем в исходном состоянии. Но если вы возьмете ленточный твиттер от Adam Audio и развернете его, он будет как бы очень широкий. Соответственно, большая поверхность, которая качает звук и лучше передаются частоты. The reason we don't do this on lower frequencies and we don't have a tweeter on the bottom is because, frankly, it would need to be massive. It would be ridiculously huge and it would, just wouldn't work. It would take up your whole room. Конечно, можно было бы использовать такую же технологию для низких частот, но в этом случае ленточный твиттер по низким частотам был бы просто ужасно огромный. Ну, зачем это делать? Это такая непонятная технология, поэтому по низким частотам его не используем. With the A series in particular, and the S series, the ribbon tweets themselves are hand folded in Berlin. It's quite a tactile job, and so yeah, we're very proud of like hand folding all those and then quality assuring them to make sure that they all perform identically. So yeah, that's something we're really proud of on the A and the S series. With the T series, it is machine folded, but still very good as well. То есть, тоже говоря про ленточный твиттер в серии А, его собирают вручную, точнее, с панели вручную, вот, в отличие от серии Т, где это все делает машина. Однако, несмотря на машинную как бы, сборку, в любом случае звук очень хороший. Получаете фирменное звучание Адама. The other big benefit of a ribbon tweeter is that the high frequencies it can achieve are exceptionally high. We can go up to, depending on the model, like 50 kilohertz. И да, то есть, как бы говоря о ленточном твиттере, очень хорошие показатели по высоким частотам, порядка 15 килогерц. Now, 50 kilohertz is obviously ridiculous because you can't hear above like 20 kilohertz. I don't think I can hear above 16 kilohertz. Too much heavy music. But if your speaker can achieve up to 50 kilohertz, whilst you can't hear that, it is important. The reason being, as I mentioned earlier, as you start to reach the limit of a speaker's performance, of ability, the performance starts to degrade a little bit. And so if the roll-off is way over your audible range, you're not going to hear any degradation in performance across the range that you can hear. Does that make sense? То есть, как бы, вообще, на самом деле, колонки могут по высоким частотам доходить до 50 кГц, но, как бы, человеческое ухо не слышит выше 20, и поэтому, как бы, особо, наверное, нету какой-то задачи отыгрывать в том диапазоне, но в том диапазоне, который человеческое ухо слышит, то есть передача по частотам максимально хорошая. A similar analogy, if you imagine like a Lamborghini that's capable of going very, very fast, going very slowly, it's going to be able to do that very capably. The same is true of a tweeter that can hit extremely high frequencies. It's going to handle everything below it without any trouble. Наверное, можно сравнить как бы с Lamborghini, который может ездить очень-очень быстро. Ну, как бы в обычное время, наверное, это не нужно. И то же самое с твиттерами, то есть он может работать на экстремально высоких частотах, но не всегда это нужно в силу того, что человеческое ухо не воспринимает выше определенного порога. Однако эти твиттеры могут справляться с передачей на очень-очень высоких значениях по высоким частотам. Okay, so around the ribbon tweeter, what's really, really important is the waveguide, the high propagation system waveguide. That's true of all of the Admiral speakers you'll see. The reason that high propagation system waveguide is so important, particularly on the high end, is that it adds basically focus and directionality to the sound that is being thrown out of the speaker. That is really important for a reason. There is a reason that is very important, and that is so that effectively the sound goes from the tweeter straight to your ears instead of bouncing all over the place. So it focuses all that power just to your ears instead of bouncing everywhere else.
One big advantage to that, along with sort of making the most of the power output, is that your brain then has to do less work to figure out where all these reflections are coming from. One really useful function of our ears is, in a survival situation, is to locate things, to tell where sounds are coming from. And although you're not aware that your brain is doing all of that, it is still work that happens under the hood. And so if we have directional sound coming straight into your ears without loads of under the hood extra work for your brain to do to figure out where it's coming from and all the reflections, then you can mix for longer without getting tired. То есть, помимо самого твиттера, что стоит за ним? То есть волновод, который, поправьте меня, формованная смола, да? Или нет такой смолы? Окей, ладно, пропустим. То есть, частью системы является волновод, с помощью которого вы можете получить очень прямой сконцентрированный сигнал, и что является очень важным, потому что в данном случае, так же как Hi-Fi, что звук летит из твиттера непосредственно в ваши уши, не отражаясь от стенок, потолка, а при этом ваш мозг устает меньше, потому что если идет отраженка, он всегда напряжен из-за того, чтобы понять, откуда идет звук. То есть, соответственно, если звук идет напрямую из твиттера в уши, мозг менее загружен, что позволяет вам дольше микшировать, дольше работать со звуком. We have a tricolor LED at the top as well to let you know what state the speaker is in, whether it's on, whether it's working, whether it's standby. And that's the ribbon tweeter. We're very proud of that award. Есть еще трехцветный светодиод, с помощью которого вы понимаете, в каком состоянии находится. То есть либо он перегружен, либо приближается к перегрузу в случае желтого, зеленый индикатор, что монитор не перегружен, работает нормально. And I will sort of just briefly mention the S series, just to note that we're basically everything that we do with the A series and the T series, we've done it better. It's our halo product. It performs exceptionally well, and it's mostly put into almost like purpose-built studios where they've crafted and carved out the room to accommodate for the S series. Effectively, I don't want to linger on it too long, but the S series is very good evidence that we are very capable of creating very high-end speaker technology, and that has informed and influenced our designs for the more entry-level and affordable speakers. Серия S вкратце пройдем, что это флагманская линейка, это эталонный мониторинг аудио, то есть мониторы, которые были, их создание было вдохновено high-end системами. Серия включает в себя 5 моделей, инновации, которые созданы специально для серии S. Это новые низкочастотные, среднечастотные динамики, это новые волноводы для высококачественных динамиков серии S, новый процессор DSP, который обеспечивает оптимизацию кроссовера, а также максимально возможно точная передача правдивого звучания вашей мониторной системы. I don't have the S series here to demo, so I'm not going to linger on them too long, but so if you've got any questions at all, hit me up on that. Just very, very proud of that speaker range. I don't think there's too much to linger on there. I'll leave it at that for the S series. Let's speak about it. Okay, cool. Still have time. Okay, cool, that's good. Alex, you mentioned about some demo? I've skipped that, haven't I? Yeah. То есть у нас we don't have any S series here. No, exactly. То есть, у нас сегодня серии нету с вами, поэтому чуть-чуть пропустим и перейдем к технической части, посмотрим, в чем основные моменты в серии S. And I've jumped straight past some of the most important features of the A series without demoing them, so I'm just going to demo that real quick. Let me get to. I did that, didn't I? So, yes. The tweeter. We've talked a lot about the tweeter already. The only other thing to mention is that it's very low distortion in the tweeter. We've talked about it. So, we've already talked about directionality.
when we talked about power handling. I want to talk about distortion real quick. Inherent in any speaker design is a little tiny bit of distortion. As I mentioned with the audio interfaces, it's an inescapable artifact of any transducer. A little bit of distortion or signal-to-noise ratio. То есть, да, мы уже сегодня много говорили про твиттеры, но в серии S, то есть мы не показываем, потому что сегодня серии S у нас, к сожалению, нет, но мы быстренько пробежимся по моментам, которые делают ее такой топовой. В первую очередь, это новый твиттер, XArt, AMT. Это конструкция волновода, которая позволяет звук направить точно, и максимально избежать отражений. Плюс ко всему, с помощью технологий мы получаем намного меньше искажений. Нету та же самая история, как с аудиоинтерфейсами. То есть, да, искажения это являются неотъемлемыми артефактами, которые присутствуют, но с помощью технологии Твиттера мы максимально минимизируем их количество. Вот. И также высокая мощность, с которой мониторы могут справиться. Ну и в первую очередь это именно точная передача прямого сигнала без всем. And so, but on the fact of distortion, although it is inescapable, it is important to minimize it as much as possible. In the same logic as is with the audio interface. Whilst you will never hear the distortion in any of our speakers, it's measured in like 0.0001%. It's tiny. It's important to minimize because there is still a bit of a distortion, a low-level distortion there. And over a long period of time, subliminally, that is more work for your brain to sort of deal with and for your ears to have to. It's more pressure on your ears, even though it's really quiet. Over a long time, it does affect the fatigue and how long you can listen to sound for. So with Adam Audio, we'll always minimize the distortion as much as possible, and that's something we uniquely can do with the ribbon tweeter. То есть в серии S еще раз обратим внимание на искажения. Компания применяет все возможные силы, все возможные технологии для того, чтобы минимизировать искажения. Почему? Потому что даже если они там 0,000 сколько-то процентов, то при долгом прослушивании музыки мозг все равно идентифицирует и потихонечку вы начинаете слышать, условно говоря. Вот, поэтому задача инженеров аудио максимальная минимизация любых искажений для того, чтобы как можно дольше вы могли работать со звуком, без того, чтобы мозг устал и начал слышать все эти артефакты и искажения. And so the point I want to underline is that between the low distortion and the directional tweeters, we've allowed the listener to mix and listen for longer without getting fatigue, which is obviously really important. If that's your job, you want to be able to mix for longer. Ну и да, как я уже сказал, что преимущество того, что Twitter обеспечивает прямую передачу сигнала и минимальное количество искажений позволяет очень долго работать с вашими миксами, работать со звуком и при этом меньше уставать. So the woofer, this is again the A series. It's made out of multi-layered minerals. Effectively, it's made out of stone. 8 different types of stone on the woofers on these, which I think is cool. Very low distortion mode there, very dampened. That's what the benefit of working with multi-layered minerals. И говоря про среднечастотный динамик, это новый динамик MLM. Alex, MLM. What does it mean? Multi-layered mineral. Это многослойный минеральный динамик, несколько слоев минерального листа, очень хорошо демпфированный корпус, тоже меньше, позволяет добиться меньшего количества искажений и более высокой мощности работы. And talking about the cabinet, we've obviously worked really hard on all of our interfaces, all of our speakers to reduce angles, to reduce diffraction. Increase angles to reduce the edge diffraction. Also with the cabinet, we've got on the A series. I wonder if we can get front of these without them. Does it go crazy? Oh no, I don't. I'm not going to risk that. The A series, you'll notice the woofers are on the front. Whereas on the T series, they're on the back. The advantage to having bass firing ports on the front is that you can have that right up against a wall, and
it won't affect the performance. Whereas if you've got rear-firing base ports, you'll want to have a few centimeters or inches away from the wall. So, говоря про корпус, то есть если мы говорим о серии А, корпус сделан с небольшим углом, и вот здесь чуть-чуть ваша помощь нужна, наверное, для того, чтобы уменьшить дифракцию на краях. Дифракция. Дифракция, правильно, есть такой термин? Ну да. Нет, я просто, что они сделали корпус такой, чтобы уменьшить дифракцию, то есть он сделан под углом, вот, и как бы мы уменьшаем дифракцию, раз. Второе, что все компоненты очень прочно закреплены, для того, чтобы мы могли избежать резонанса корпуса. И вот отверстие фазоинвертор выведен на фронтальную часть. Соответственно, вы можете поставить монитор как можно ближе к стене, и он не будет резонировать. То есть, если же у вас фазоинвертор находится сзади, то вам необходимо отступить какое-то расстояние, несколько сантиметров от стены, чтобы избежать резонансов. Но в серии А он реализован спереди, поэтому можно использовать очень может удобно в небольших студиях, когда у вас ограниченное пространство, вы ставите как можно ближе к стене, и нету обратки от отражения от стены. And the reason on the A series the ports are on the front and the T series is on the back is because a very important feature of the A series is that you've got remote control via Ethernet. So all of the back panel controls of the A series are moved on the back. Yeah, are actually on the back, sorry, and you can control them remotely. Whereas on the T series, didn't make quite enough space for that on the front. И тоже еще одна причина, по которой фазоинвертор находится на передней стороне. В серию А ей вы можете управлять дистанционно через соединение через Ethernet. Из-за того, что управление выведено на заднюю сторону, просто нет места для того, чтобы сзади разместить фазоинвертор. Соответственно, вы переместили на фронтальную часть, чтобы сзади все компоненты установить для, грубо говоря, сетевую карту, с помощью которой вы осуществляете дистанционное управление. It's also important to mention these have threaded mounts at the bottom, so all of these speakers are mountable, and with the A series in particular, you can actually unscrew the tweeter, rotate it and put it back in wherever you like. We encourage people to do that to fit their room. So if you prefer a horizontal alignment for the room that you're in, you can totally do that. If you want it upside down, you can do that. The most important thing with setting up your speakers, one of the most important things is to have the tweeters pointing directly at your ears. So you can rotate the tweeter to sort of, fit it wherever that works. То есть, как бы в первый момент это есть 4 отверстия с резьбой М8, то есть все мониторы можно использовать на инсталляциях, монтировать. И второй момент это твитер, то есть вы можете его открутить, повернуть. В случае, если вы ставите колонку как бы горизонтально, вы можете твитер вытащить, повернуть, и передача частот будет более правильная, звучать точно так же будет сам монитор, если бы он стоял вертикально. То есть это тоже как бы одна из уникальных особенностей данных мониторов. And just a quick look at the back panel. There's a bunch of easy-to-use features on the back there. But yeah, very importantly, as I mentioned, you've got IP control of the audio on these speakers. So you just plug in the Ethernet port to one end to the speaker and then the other to your computer, and you can control the speaker's EQ. This is really important because if you have to go around the back of the speaker to change just a subtle difference and then go back to your listening position, sometimes it's difficult. The changes are so subtle, it's difficult to remember exactly what changed. So if you can sit exactly in the listening position, press a button, and then hear like a 2 decibel lift, then it's much better to just be in one place. Несколько слов о задней панели. То есть вы обратили внимание, что есть специальный порт Ethernet, то есть все мониторы могут, их можно контролировать дистанционно. Особенно это удобно в том случае, допустим, если вы делаете отстройку, пока вы залезли сзади, что-то покрутили, вы уже ушли с той позиции, с которой вы слушаете.
вы вернулись назад, и очень тяжело вспомнить, а было ли так или не так, что изменилось. Поэтому, когда вы сидите в определенной точке, с которой вы работаете, и делаете какие-то настройки удаленно, допустим, там подняли на 2 дБ или опустили, то есть вы уже понимаете, что вы делаете, и вы понимаете, какие изменения произошли именно в той точке, в которой вы будете работать, в которой будете слушать. Yeah, so I've already mentioned that they've got RCA and XLR inputs. You've also got two voicings on these as well. The voicings, the difference is effectively you've either got like the pure sound straight through, or if you switch to the uniform natural response, it will effectively perfectly emulate the sound of the A7Xs before them, because obviously the A7Xs are a hugely popular speaker, and a lot of people still really like the sound, but they're not available on the market anymore. So you've got the choice to switch between the sound of the A series and the AX series just from the switch on the back. Тоже как бы гибкость в коммутации, разъем либо XLR, либо RCA, и 2 режима звучания. Первый режим Pure, это как бы максимально нейтральное звучание, так как звучат мониторы. И второй режим UNR, предыдущая серия мониторов ACX, которая была, которая уже снята с производства, но есть люди, которые хотят, чтобы их мониторы звучат так же. С помощью режима UNR идет, вы получаете возможность получить такое же звучание, просто они как бы воссоздают звучание этих старых мониторов. Эмуляция. And I think the other last thing that's really important to mention on the A series is that Ethernet allows you to send different sort of speaker profiles to it. So there's onboard DSP on the A series. That was the reason that we upgraded it from the AX. AX was exceptionally popular, but there's now onboard DSP that we can afford to put into a speaker at that price point, which is the main motivation for the upgrade to the A series. The advantage of the DSP is really, really cool. I'll let you translate that and then I'll explain what the DSP is doing. То есть еще одна тоже очень крутая штука, есть встроенный DSP процессор в мониторе в каждом, и вы можете сделать так называемый профиль монитора и загрузить внутрь. Очень удобно для того, чтобы как бы адаптировать мониторы к комнате и потом, не прибегая там, к каким-то дополнительным подстройкам, вы просто грузите профайл и получаете то же самое звучание, которое было при изначальной настройке. Вот, об этом сейчас поговорим более детально. So the really big deal with the A series that I want to kind of close on with is the DSP allows for room calibration. You may be familiar already with room calibration, but it's really, really cool technology. Effectively, what it does is you send a set of frequency sweeps through your speaker, and then you stand at different points in the room with a microphone, and then it will measure the sonar qualities of your room. It's kind of like Batman if you've seen the end of the second film, spoilers. So you can map out the bass traps and boosts and artifacts and problems in a room just from sort of throwing sonar room calibration through the speaker. From there, you can then calibrate the speaker to compensate for the errors and shortcomings in your room, so that before sound even leaves the speaker, it's compensated and adjusted to fit the room that you're working in. То есть, как бы, да, для калибровки по комнате используется технология, когда колонки как бы стреляют импульсами. Вот, все это дело измеряется микрофоном, и система понимает, где какие сложные участки в комнате. И за счет использования DSP вы можете компенсировать те частотные недочеты и огрехи, которые есть. Допустим, стоящая волна, какой-то угол гудит у вас, соответственно, произойдет калибровка монитора с учетом компенсации частотной в этой проблеме. Ну и как бы решить остальные проблемы для того, чтобы мониторы максимально точно работали в той комнате, в которой вы делаете музыку. So that's basically one of the main reasons we needed to upgrade the AX series to the A series.
I think that's the majority of what I want to show you. I'll just kind of play a little bit through the A series and get some music going around the room again. We're still on the right page. Any requests to hear through the A series? Yes? Какая задержка? The question is, what is the latency for A series? Latency? The latency, what, going through the DSP? Oof, that's a good question. I mean, I can find out for you, but it's going to be negligible, like really, really low. I mean, it's a good question. I can't tell you the exact number, but I can tell you it's lower than it would be if it were running on outboard equipment, like on a laptop or something, because it's all just like as soon as it enters the speaker, sort of a closed system, so to speak. То есть как бы затрудняется сказать точную цифру, он может посмотреть, но однозначно задержка будет меньше, если работаешь с лэптопом, потому что все процессы происходят внутри колонки в самом процессоре DSP. Sure, yeah. Имеется в виду задержка между реальным сигналом и после того, как процессор обработает и выдаст динамик. Вот, то есть, если звуковую карту вставить линейный вход и процессорная задержка какая, скольки он битный и какая частота его работает. We're speaking about the latency when between the direct signal and after it goes through the DSP processor, and what also the frequency characteristics. I mean the bits, how many hertz? How many DSP processor? No hertz. Частота. Like milliseconds of the latency. I can find out and let you know right away. I'm afraid I don't know the number off the top of my head, but it's, I would say, very confidently negligible. Yes. Yeah, I'm afraid I don't have the number. Не помнит, сколько им, как бы посмотрит потом, если нужно, то пришлет информацию. Вот, но может сразу сказать, что она настолько маленькая, что как бы не чувствуется. Еще вопрос для рум-коррекции. Есть специальное ПО, тогда к колонкам идет какое-то. Как рум-коррекцию делать? And is there any additional equipment for the room correction? Any additional for the room measurement? Some additional equipment? How do you measure? Yes. So there's SonarWorks is the software that you use to get the room profile, and a omnidirectional SonarWorks microphone is the ideal use for that. The SonarWorks software is bundled for 90 days for free with the speaker, but not the microphone. The software does allow you to select different microphone types, and it will know the characteristics of the microphone and compensate for it. So the ideal setup is the SonarWorks microphone. But the software is bundled for 90 days free with the speaker. That's all the other thing that you need. То есть как бы есть программное обеспечение SonarWorks, оно поставляется как бы вместе с мониторами 3 месяца бесплатно. В плане микрофона omnidirectional идеально. И внутри как бы SonarWorks можно выбрать модель микрофона, тогда он будет максимально точно давать информацию, ну, как бы знать, какой микрофон используется и максимально точно подстроить. А сам софт SonarWorks. It's a good question. I will get back to on the latency. It's an important point. You can send it to me. Yeah, of course. Yeah. And I will pass it. I can say with confidence though, it's quicker than, like, the reason it's on board the speaker, the reason that's a benefit is because it's quicker and less processing power for your computer to do. It's also anything you connect to your speaker is then calibrated with a room. It doesn't have to go through your speaker. То есть как бы да, пришлете информацию, я передам. То есть по точной цифре, по задержке точной цифры. Но опять-таки одна из положительных вещей это то, что DSP-процессор находится в самой колонке и как бы, те процессы, которые как бы обрабатываются, они происходят тоже непосредственно в колонке, соответственно, задержка минимизирована максимально. Но она есть. So, do you have any requests for the song to sample through? Еще хочет как бы он продемонстрировать, как теперь звучит серия какие-то. Тогда еще один вопрос. One more question before we Yeah. start. По всей линейке,
нам, чтобы потом работать с людьми. Вот колонки, которые сделаны до полита, то есть они только для 5.1 используются или все-таки в классическом стерео тоже их можно использовать? It's a question because we have to speak with the end users and we have to give them some information. So saying about the right two speakers. Yes. До политов. Horizontal. Yep. So could be used only for 5.1 systems or they could be used in the classic stereo mode? Oh, either. Either. Yeah. So you can either use them in stereo or in surround 5.1, 10.1, however. Да, и так, и так. То есть в классическом стерео без проблем. И также как бы система 5 этой темы. Yeah, you'll quite often see just a pair of those. Some people like having them as a center monitor. То есть как бы да, фишка в том, что два одинаковых динамика, и некоторые звукорежиссеры предпочитают использовать их в качестве центрального кластера. Center monitor with others, I should say. You shouldn't just use one, but yeah. Just one? No, sorry, no. That with more speakers, never just one. Yeah, I would always advise at least two, and then unless you're mono and do the Beatles. То есть как бы да, я неправильно сказал, что как бы, да, работают в стерео, и плюс еще можно использовать как бы больше колонок. Но если поставить прям один по центру, как бы получится Beatles в монорежиме. And of course, the Ethernet control helps with the surround setups as well. Working with 5.1, 10.1 surround is something that Adam Audio is, very. Alex, can I clarify one question? So these two, it's not stereo, they are mono, it's one channel. That's right. Yeah. Sorry. Yeah. То есть это не стерео, то есть это не как в магнитофоне, два динамика и по стерео раскидываются. То есть это на самом деле один канал, это моно. Да, и его можно использовать в классическом стерео. Просто за счет двух динамиков мы получаем меньше перегруз. То есть каждый динамик работает в одном и том же частотном поле и как бы меньше нагрузки на монитор. То есть, но это не магнитофон. То есть это один канал, это моно. Yeah, it's not left ear, right ear. Yes. So I think that was about it. Oh yeah, I was going to demo some sound, wasn't I? И даже пожелания по музыке, что-то хотите, какую-то еще, там, то, что всем известно, какую-то композицию. George Duke. George Duke. Guitar player for Napalm Death. All right. Rush what? The name of the song, the name of the song, Rush Hour from George Duke. Okay. Do you have some? Yeah. Now let's get you going. All right. That's just coming from the A.
just to give you an idea of the power they're capable of, and then I'll match them all up to the same volume, so you get a bit more idea of the clarity. I still on the 5. А если сделаем сравнение с Т-серией? Семерки? Sevens. Пятерки? Worried about how loud these ones are going to be. That's the 8-inch T compared to the 4-inch A. Notably, the A's are capable of a very high sound difference in it. То есть, да, в сравнении пятерки Т-серии и четверки А-серии разница в звуке очевидна. Pump it up? Yeah. Семерки Т-серия. Back to the 8s. Just a little bit more low end on the 8s. И сравним Т7 с А8 серией. Now back to these. So that's the T series versus the A series. Т7 и снова перейдем на серию. And last I'll just do the T5s and then the A4s. И еще раз Т5 и серия.